Se você ama decorar a sua casa, então está no lugar certo. Bem-vindos ao canal Toque Manu. Aqui você encontra várias ideias para se inspirar. Meus amores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Manu e convido você a se inscrever. Se inscreva e ative o sininho, porque toda semana tem novidade no canal. No vídeo de hoje, vou ensinar como que eu fiz esses vasos de canto e as folhagens que aparecem junto a eles. Quem quiser mais uma ideia para estar decorando o canto da casa de vocês, vou deixar o link onde eu ensino o passo a passo de como eu fiz estas garrafas que aparecem aqui. Mas, antes de irmos para o passo a passo, quero fazer um pedido. Se vocês estiverem gostando dos meus trabalhos, compartilhem. Assim vocês estarão ajudando outras pessoas a conhecer o canal e, lógico, me motivando a sempre querer trazer novos vídeos. Agora, sem mais, bora para o vídeo!
nossos vasos. Bora para o passo a passo das folhagens. vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueçam de deixar o seu like. Deixe um comentário para mim, pois leio todos os comentários com muito carinho. Agora eu vou